So there are over 6,000 people all over the world trained and certified by Master Mantak Chia to teach the healing Tao art and the art of channeling and healing the energy. So we have a wonderful speaker here with us, and everybody's saluting you. Thank you for being here. Hello. Okay. Please close the door in the back. Dacă cineva să închide ușa din spate, aia mică, cea mică. So anytime you want, Master Chia, we can start. Yes. Okay. You just go ahead and ask me the topic, and I can talk. Okay. So Master Mantak Chia, among other things, is presenting a very interesting reality, which is the darkroom retreat and teaching the Pigu state, or the art of being nourished by Qi. I think everyone is interested in that, right? So they want to know about Pigu. I'm going to translate in Romanian also, and then we can start. Este un profesor foarte renumit de artă curativă taoistă, predă această artă de peste 35 de ani în toată lumea, are peste 6.000 de traineri educați de dumnealui în toată lumea să facă aceste vindecări și aceste cursuri. Nu acum. Astăzi ne va vorbi despre o temă foarte interesantă, despre retreatul lui în Darkroom la Centrul de Vindecare Tao Garden și despre arta Pigu sau arta de a fi rănit cu Qi în tradiția taoistă. So, Master Chia, we're looking forward to hear your wisdom about it. So the dark room retreat actually is people have to do the basic training of the opening the microcosmic and the fusion 1, 2, and 3, and we go into the currently into the dark room and do the Pigu. So the dark room practice is the fourth level of the Tao practice. So the first thing is people have to learn how to opening all the energy and learn how to transform the negative emotional into positive emotional. Deci starea de Pigu este starea nivelului 4 din arta taoistă pe care o predăm în Darkroom și principala etapă a artei sau practicii taoiste este să știm să transformăm energia negativă în energie pozitivă sau alchimia internă, cum se mai numește în arta taoistă. So the dark room, the number one is this, because in the Tao said when there are darkness and they cannot be dark anymore, they are light. Se spune în tradiția taoistă că în întuneric, de fapt, nu mai este întunecime, ci este lumină prin această practică. So we talk about not a regular light, but we call primordial light or the true light. Deci vorbim în tradiția taoistă despre lumina primordială sau lumina adevărată. And so we said the primordial light come together with the primordial force and the primordial light and primordial sound. They come from the beginning of the creation. Se spune că se spune în tradiția taoistă că lumina primordială se unește cu forța primordială și lucrează împreună pentru vindecare și iluminare. So when the light comes, is always have to come together with the primordial force, or in the Indian they know as a Kundalini. Okay.
Deci, lumina primordială trebuie să se unească cu forța primordială. Forța primordială în tradiția taoistă este numită forța Kundalini. But the Tao handle the Kundalini is much better way because we are activate them together with other forces, so they are not too much in the awakening too much and cannot control. În tradiția taoistă, modul în care lucrăm pentru a deschide sau a trezi forța Kundalini este mult mai bine adaptat, pentru că lucrăm asta împreună cu alte forțe, alte tehnici pe care le practicăm împreună cu trezirea lui Kundalini, astfel încât trezirea lui Kundalini să nu fie prea brutală și să nu fie prea mult pentru organism. Deci Tao îmbină trezirea Kundalini cu alte tehnici specifice care să o facă mai armonioasă. So when the primordial force come, and that is awakening all in the basic level and the fusion. And in the dark room, when the primordial light come, or we call true light come, the primordial can hold the light, because the light is no form and we cannot capture them unless the primordial force of Kundalini can capture the light and the sound will come out. Deci în această tradiție, uniunea dintre forța primordială și lumina primordială se numește fuziune. Pentru că dacă acestea două nu fuzionează, atunci forța primordială nu poate captura lumina primordială. În alte cuvinte, această lumină primordială sau energia cosmică nu poate fi stabilizată în corp, asta vreau să spun. So when we go into the dark room, the first day, we said the melatonin produce. Can you repeat the last The two? first day, because in the dark room, we have no light. So from whole day, so the melatonin started to produce. Yeah. Deci în dark room începe să se producă mai multă melatonină și de aceea noi spunem că în dark room avem de fapt mai multă lumină și că nu e întuneric, datorită producției de melatonină din corp. So usually we in normal life at night we go to sleep, melatonin produce. In the daytime, whatever the melatonin that we produce enough, you convert to serotonin. And the serotonin is the one that awakening us. În mod normal, atunci când ne ducem la somn, producem melatonină și apoi când ne trezim, convertim această melatonină în serotonină, serotonina fiind cea care ne trezește. Deci, pe timp de zi se produce serotonină datorită producției de melatonină din timpul nopții. So when we in the dark room, number one, we calm the mind and lower down the heart, and we're not speaking. În dark room, ceea ce facem este calmăm mintea, o coborâm în inimă și nu vorbim. So everything turn inwardly. Wait until when we accumulate. So in the second day or the third day, we accumulate enough melatonin. So when the melatonin accumulate enough, it will turn into 5-EMO. We call see light, see color, see vision. În dark room, începând cu primele câteva zile, începem să producem mai multă melatonină și atunci vedem lumină, vedem culori, vedem viziuni datorită acestei producții de melatonină. So when we have enough melatonin, it convert into see the light. And we have to recognize the light, because the light can be quite a different kind of light coming. So in the Tao, we always like to
recognize the violet light. Deci atunci când începem să producem melatonina, ne obișnuim cu a vedea lumina din interior, lumina subtilă, și noi în daoism o numim, bine, sunt mai multe culori pe care le poți vedea, culori ale luminii, dar noi în daoism lucrăm foarte mult cu lumina violetă. So the violet light we call a dark violet light. Pe această lumină violetă noi o numim dark violet light sau lumina violetă primordială, fiindcă nu o să traduc întunecată. De fapt, dark înseamnă primordială. And now the scientists, they discover the same thing again now. Și acum chiar și știința descoperă aceleași lucruri. They actually they actually research about they research and taking a picture, about 1 million picture of all these universe interconnecting together and covered with violet light. Au deja foarte multe cercetări și fotografii din univers în care este surprinsă sau fotografiată această lumină violet, care este lumina universală, e prezentă în tot universul. So the violet light interconnecting together like website, big web, and so it like our brain like this wide web violet light in the universe, and it become interconnecting together, and finally the scientists, they said this universe have so many connecting, they must have intelligence. Deci această lumină violetă arată cumva ca o mare plasă sau matrice universală și pe măsură ce știința o studiază, s-a observat că este conectată cumva și cu creierul nostru, deci creierul nostru se conectează la acest web, îi spune el, la această matrice de știință universală, ci există o conexiune între creier și această matrice de lumină violet și s-a constatat științific că e posibil ca această lumină violet sau această matrice să fie o matrice inteligentă, deci o formă de conștiință. And the Tao being mentioned this violet light we call a wisdom light, and have wisdom, have intelligence, and have a lot of healing power and can be programmed. Deci în daoism numim această lumină inteligența violet și s-a constatat că ea are o putere de vindecare și poate să ne vindece probleme. And we believe that the true light is the one that gives us the soul and the spirit to us. Eu cred că adevărata lumină sau lumina primordială, cum o numesc ei, este cea care ne dă, din care provin sufletul și spiritul nostru. And the primordial light of Kundalini is a force that we receive also from the beginning to run our life. Și forța Kundalini este forța pe care o primim încă de la început pentru a ne putea desfășura viețile. So when we have all this force with us, they're creating a human. Atunci când avem aceste forțe în interiorul nostru, putem crea, ele creează o ființă umană. And the sound, or we call the vibration, make the force and the light come together and creating a vibration, a sound. Deci vibrația creează împreună cu lumina un anumit sunet. So that is what the dark room will speed up this process of true light, or we call a dark violet light, which contain about rainbow color. It have every color inside there. În dark room potențăm accesarea acestei lumini violet, care în esență are în compoziția ei toate culorile curcubeului, toate culorile potențiale. So so after
when they started to see light, and when the force come to combine together and the sound come together, now it creating a force. And so we separate the forces into yin and yang. We call kanli. Kanli means water and fire. Deci această lumină ajunge și se separă în două forțe importante pe care le numim yin sau și yang în sistemul taoist și ele se mai numesc de asemenea kan și li. Kan și li însemnând apă și foc. So when these two forces, water and fire, combine together, it creating another power we call steam power. Când aceste două forțe se combină împreună, se formează o a treia putere pe care o numim puterea aburului. And that is what the balancing of the two major forces together. Because like fire, water is the oldest enemy. The oldest enemy or energy? The water and fire is two enemy. Aha. Deci cele două forțe se combină împreună și creează ceva, deși ele la origine sunt cei mai vechi inamici, apa și focul. Nu merg împreună, teoretic, dar se pot combina în arta taoistă pentru a crea vindecare. If we pour the water into the fire, it extinguishes the fire. Dacă turnăm apa în foc, apa stinge focul. And so there is a two big enemy, but in the Tao way, we said we have to creating a cauldron, like a stove and a pot. Deși aceste două forțe sunt teoretic forțe inamice, în arta taoistă noi trebuie să creăm ca un cuptor, ca o sobă cu un vas, în care să avem focul și apa și să le facem să lucreze împreună. So the earth center in the center. The earth is in the center of the abdominal area. Și elementul care este în centrul zonei abdominale este elementul pământ în arta taoistă. So if we put the water into the pot, dacă punem apa în ceaun and we put fire into the stove, și punem foc în sobă, now these two old enemy, they don't fight, they don't destroy each other. Acești doi inamici nu se mai luptă și nu se mai distrug, ci colaborează. And they turn into power. Și se transformă și creează o putere în noi. So this power is come from, so we call the fire like the Kundalini part. Okay, it activate up the power to transforming, because in the Tao believe that we have 5 elements, but they have counteract forces also. Deci în această artă taoistă, forța care se creează sau se activează prin colaborarea dintre apă și foc este forța Kundalini. Practic, ea este activată prin colaborarea acestor două elemente și ea, în arta taoistă, este apoi, divizată sau împărțită în 5 elemente pe care taoismul le recunoaște și cu care lucrează. O să ne explice. So if we can put them in a proper way, all the forces become powers. Dacă le folosim pe fiecare într-un mod corect, armonios, toate aceste forțe devin putere pentru noi. So that is the major practice so there are many other practice also in the Tao that involved with the dark room. Asta este practica principală în dark room, activarea acestor forțe și lucrul cu ele, dar sunt și multe alte practici pe care le practicăm în arta taoistă. Can you tell us? Yes. So the other part of the thing is that the piku part. The piku. Cealaltă parte a practicii este practica piku.
pickle, they're divided into many levels. Picul se divide în mai multe nivele. Divizează. So the first step is we need to train the body to use lesser energy or lesser food, and eventually we can turn into lesser food, and we can depending much more on the we call the energy, or we call the force in the universe. În principiu, antrenăm corpul să aibă nevoie de mai puțină mâncare și să se acordeze la energia primordială care îl hrănește. So the pickle, the first part of the pickle, we said you stop eating any grain. În prima parte a practicii Pigu, se spune că în primul rând nu mai mănânci niciun fel de grăunțe, niciun fel de cereale. So no bread, no cereal, Fără no pâine, any grain. fără cereale, fără orez și alte chestii. So we have some kind of like fruit and nuts. Principalele ingrediente din meniu rămân atunci fructele și nucile și semințele. And the important part, so we have a certain nuts and certain fruits, and we have a certain the most important part is very little. So you eat not much, very little, and you chew. The important part is chewing the so you put the nut and you chew them until they become liquid. Pe lângă faptul că mănânci doar fructe și semințe, o altă importantă parte a practicii este că mănânci extraordinar de puțin și le mesteci extraordinar de mult, până devin lichid, practic. And after that, we try to breathe in the chi and the violet light. Și în același timp, în timp ce mestecăm, aducem în acest bol alimentar, aducem chiul și lumina violetă în timp ce mestecăm. Because the light is the energy. Pentru că lumina este energia din mâncare. So when we chew, when you chew, the oxygen. So if the physical part, we can see that the oxygen, the nitrogen, it come in mixing with the food, with the saliva and nuts. Okay, and they started to do some kind of chemical transformation in this chi, saliva, nut, and violet light. Deci, practic, atunci când mestecăm, ceea ce se întâmplă e că elementele chimice sunt potențate, nitrogenul, hidrogenul și ce mai conțin acele chestii pe care le mestecăm, sunt potențate și sunt mixate sau chiar potențate de lumina violet pe care o adăugăm în ceea ce mestecăm. So when the nuts turn to so liquid and mixing with all this energy, we say it double or triple the property of the food in many times. Atunci când amestecăm nucile acestea până devin aproape lichide sau chiar lichide și le amestecăm cu salivă și cu chi, cu energie, ele își dublează sau chiar își triplează valoarea energetică și proprietățile pe care le au. Now, in the Tao, we also believe that there's a few certain nuts together with the fruits. When they combine together, it's just like a major ingredients that the body can take it and build any vitamin or any protein or anything that the body needs. It's just like a major ingredient that can do the rest of the body.
That's how because the chi, the oxygen, the nitrogen, the violet light, and the chi, the energy. Saliva can hold this thing together. În Tao, această energie este potențată și ținută împreună, dusă împreună de saliva pe care o dezvoltăm prin masticație îndelungată. Deci atunci când mestecăm din abundență, se creează multă salivă și ea potențează toți nutrienții din aceste fructe și nuci. Și de asemenea, în taoism se știe că anumite combinații de fructe și nuci sunt ca un superpower aliment care construiește cărămizile necesare pentru nutriția noastră, pentru construcția celulelor noastre. So the saliva, like water, the water can hold. If you levitating them up to the air, it can hold the oxygen, it can hold the nitrogen, and it can hold energy inside there. But in the Tao, we believe that the saliva actually can hold chi, energy, oxygen, nitrogen, more than 10 times the saliva or 100 times the saliva can have. So in mixing with certain kind of food, it will double the power of the saliva and the energy. În taoism se știe că apa, dacă o levitezi, spre exemplu, conține în ea sau poate menține în ea anumite elemente chimice, nitrogen, hidrogen și așa mai departe. Și se consideră că și saliva are aceste elemente și că ele sunt benefice corpului. Dar există anumite fructe și semințe care combinate potențează aceste elemente. Deci sunt ca o bombă de energie pentru corp. Chiar dacă sunt consumate în cantități mici, doar pentru că le mestecăm îndelung și le combinăm cu salivă, ele se potențează unul pe altul. So the saliva, that mixing with the chi and the oxygen, the light, the color, the force, we call elixir. Deci acel mix de salivă, chi și ce mestecăm noi, o numim elixir, pentru că este foarte puternic. And especially when we mix them with certain colors, sometimes we mix them with the golden light, so we call the golden elixir. Mai ales dacă le amestecăm cu o anumită nuanță de lumină, dacă, de exemplu, le amestecăm cu lumina aurie, apoi putem să numim acel mix elixir de aur. And we have a special way to swallow the saliva down into the abdominal area. Și mai este de asemenea un mod specific de a înghiți această salivă și de a o coborî în zona abdominală. So in this part we call eating the cosmos. Și asta se numește a mânca cosmosul. So like a tiny little nut, just one or two, like we call the walnut. Okay, a tiny little walnut, a piece of walnut. You chew, it become like a lot of saliva and a lot of chi mixing in there, and they have certain kind of mineral and vitamin is in there. And in the Tao believe that by chewing and mixing with all this energy and the light and the oxygen and nitrogen, it change into a very essential mineral that we need in the body. În arta Pigu sau în practica Pigu, practic ceea ce mâncăm este o alună. Și o luăm și o mestecăm mult până se combină cu această lumină și cu această salivă și cu nitrogen și hidrogen și toți nutrienții de care avem nevoie și elementele chimice de care avem nevoie și devine o bombă de energie. Dar foarte puțin. Și ea se amplifică, se își mărește volumul
prin masticație și combinarea cu salivă. So you started to experience that you eat very little, but because of the saliva and the chi and the light, it making the food become very powerful energy. So we call eating the cosmos. Deci, așa cum am spus, atunci când iei o alună micuță și o combini cu salivă și cu uci, devine atât de puternic acel mix încât se numește a mânca cosmosul. So in this way, you don't feel hungry. You eat very little. So actually, the whole thing that you eat is not even a handful. The whole day is only not even a handful of food. And when you have a lot of saliva and chi coming in, now the body started to adapt to using more energy. Okay, and but if you have no food, no a certain food to multiply the saliva and to draw in the chi, it's not going to work that way. Deci, atunci când înmesteci îndelungat, se formează acea energie specială și, practic, construiești din ce în ce mai mult chi pe baza acelei bucățici mici de alună și sau ce semințe ingerezi. Ele atrag chi-ul și lumina violet pe care o mixezi în acea mixtură. Și de asemenea, ce se întâmplă e că pe parcursul unei zile ajungi și mănânci foarte, foarte puțin, nici măcar o mână de alune sau semințe, dar corpul se obișnuiește să-și facă această mâncare cosmică împreună cu saliva și cu tot. Este bine când folosești totuși măcar o alună sau ceva ca să mesteci, ca să construiești acest chi la tine în gură. Dacă n-ai niciun pic de mâncare în gură și ceva să mesteci, nu poți construi, nu merge sistemul ăsta de picui. Okay, so like the currently practice, their whole practice start from steaming. When you get the power, the water and fire, the forces come together and it's steam, and we call steaming and cleaning out the organs. So we started to steam, clean the organ, and steam the gland system, and steam and clean out, and regenerating the brain and the spinal cord. So all this power, when it comes like a steam, it can become power. But when there no steam, only fire it can burn, or only water it cannot do the very powerful part. So that's why the currently is a steaming process, because you put two forces. Actually, you put 5 forces together and become one force. There's the steaming power, and the steaming organ, clean out organ, because we need to clean out the internal organ and emotional. Da. Deci, prin mixtura aceasta de foc și apă, practic, ajungi să formezi acel abur din cele două elemente mixate, se formează acel abur și cu el începi să cureți organele. Și aceasta este curățarea sau detoxifiarea emoțională taoistă. Cu acest abur se merge, sau cu această energie, practic e o energie, nu e un abur fizic, da? Se merge apoi prin fiecare organ și se curăță emoțiile din organe. Asta este o parte importantă a artei taoiste, curățarea emoțiilor din organele interne prin combinația de foc și apă. Dar ele trebuie combinate, zice mai Mantak Chia, pentru că dacă lași numai apă îți inundă casa, dacă lași foc îți arde prea mult sistemul. Trebuie să fie în echilibru. So we said the saliva can capture light, can capture chi, because it's the very powerful thing to do. So that's why we call so the major people
is this: how to use the saliva, because light and energy is no form. So without the saliva and some food to induce them, we cannot capture the light and chi, and the sound will not vibration. Spune maestrul Mantak Chia că saliva ajută la captarea ciului. Deci trebuie să existe un element fizic care să captureze această lumină violet, da? Și să o conducă apoi în corp. Și cu ajutorul salivei, prin masticație, practic capturăm sau downloadăm această lumină, ok? O downloadăm prin intermediul salivei în corp și o transportăm apoi în corp, înghițind acea salivă. Okay. Și fără salivă, el nu se poate captura ciul în corp sau menține ciul în corp. So, any question like to ask? Dacă aveți întrebări, da, puteți veni dacă vreți. Și aș întreba pe maestru să le explice în câteva cuvinte o tehnică care să ne ajute la trezirea tehnicii Kundalini. Asta e prima întrebare. Da. Și a doua întrebare, cum putem conștientiza acea lumină? Da. Two questions from one of the participants. The first one is, can you share a simple technique to awake the Kundalini? And second question is, how can we be aware of this violet light? How can we become aware of it or acknowledge it, sense it? There are no such thing as a simple way to awakening the Kundalini. Nu există așa ceva ca un mod simplu de trezirea Kundalini. The first thing you have to get the energy center, or the Indian they call chakras, in the Tao we call the energy center. Prima chestie pe care trebuie să o cunoști și să o conștientizezi sunt centrii tăi energetici. So you have to charge them one by one. Trebuie să îi încarci cu energie una câte una. So every center in the body is like a battery, and also the colors, but you have to charge them. Fiecare centru energetic este ca o baterie pentru corpul uman, dar trebuie încărcate. And the first thing you have to, when you have enough battery, and now you extend the energy down to the ground, and because the Kundalini energy in the Tao we say is a primordial, it's come from below, okay, and attract by the sexual energy. Deci, încărcând acești centri energetici, ei devin plini și vibranți și apoi putem extinde această energie către pământ. Și, practic, energia Kundalini vine de dedesubt și se activează în corp, prin intermediul sau în colaborare cu energia sexuală. So when the sexual energy activate and the chakras that means the center of the energy being charged with energy. A lot of people, they don't do this. So when they're awakening, you cannot control the energy. Deci, energia sexuală trebuie activată, dar și chakrele trebuie încărcate pentru a trezi energia Kundalini. Unele persoane nu fac chestia asta, nu își curăță și energizează centrii și atunci se pot crea dezechilibre prin trezirea Kundalini. So the basic thing is the dantian, the abdominal area, and the perineum. So the perineum and abdominal and the solar plexus, that they act like a battery, can be charged with energy. Primele trei chestii foarte importante cu care trebuie să lucrăm sunt perineul, zona abdominală și plexul solar, care sunt iarăși o parte importantă a bateriei umane care trebuie să fie încărcate cu energie. So they have to learn, the first thing they have to learn the coccyx. The coccyx have to learn how to vibrating.
So you have to vibrating the coccyx and feel you have a long tail extended down to the earth. Prima chestie pe care trebuie să o activezi în corp este coccisul, balansându-te așa, astfel încât îți imaginezi chiar că ai o coadă din coccis care se prelungește până jos în pământ. Și And activează. in the Tao we said activate the dragon tail. Și în Dao asta se cheamă activarea cozii de dragon. And that is how you have to vibrating the tail and extend it down. And you wait until the energy awakening. But the whole key is that you have to go into the healing love practice to have accumulate enough sexual energy in order go with the tail to activate these forces. Deci, practic, îți extinzi această coadă și prin mișcarea coccisului, balansarea coccisului o faci să vibreze, deci îți vibrezi zona coccigiană, astfel încât să activeze această energie. Dar e importantă și practicarea healing love, iubirii vindecătoare, care lucrează cu energia sexuală, pentru a putea potența această energie și ea te ajută apoi să-ți prelungești această coadă de dragon până în pământ. So when you don't have so if you don't have enough sexual energy, you know where to activate them. Dacă nu ai suficientă energie sexuală, nu poți activa această energie să o propulsezi în sus. And you don't have a long tail, long enough to extend it down to the earth, to the center of the earth. You cannot activate them. Dacă nu ai o coadă suficient de lungă încât să o extinzi până în centrul pământului, nu poți apoi să activezi această energie a Kundalini. Deci, and the whole practice of all the energy center, you have to have enough power to help activate and to help absorbing the power in all the energy center. Și deci trebuie să avem suficientă forță, așa cum am spus, în fiecare centru energetic pentru a activa această energie apoi prin fiecare centru energetic. Okay. Thank you. Any other questions? Mai aveți întrebări? The second question was, how can we sense or be aware of the violet light? The violet light, we have to separate them. We call separate them different from ordinary violet light and the true light. So that is the difference. Lumina violetă obișnuită se diferențiază un pic de lumina violet primordială sau forța cosmică primordială care se extinde în tot universul. Și conștientizat această diferență. Now, this violet light actually in the Tao they're talking about it existing in the whole universe. Despre această lumină violetă în Tao se spune că există în tot universul. We call a creating light. Se numește lumina creatoare. And that exactly what the Western now, there are so many pictures now, they are all over everywhere. If you see a violet, very beautiful violet light with all kind of web, wide web connecting together. Deci acum, așa cum am spus, în știință s-au făcut multe fotografii ale acestei forme de energie. But the important part is that our heart have the original spirit. Dar partea importantă e ca în inima noastră noi să fim conștienți de spiritul original. And this original spirit, it comes from the primordial light. Și acest spirit primordial este alimentat sau provine din lumina primordială. Și so you have
We lost the image of you. Yeah. Okay. Okay, back. Just turn it around. But turn around because I need to charge it, run out battery. Okay, okay. Okay, now it's better. Thank you. Okay, but I don't know it's stabilized. Okay. So the heart. So the link of the heart have a link. So everything in the universe or in our world is a link. Okay. So when you feel love, joy, happy, appreciation, gratefulness is very important. Această inima noastră, forța din inima noastră, are un link. Și acest link se activează, deci are un link care duce către forța primordială. Asta zice. Și atunci când acest link se activează când simți iubire, bucurie, compasiune, fericire. So the first thing, you need to have enough fire in the Dantian. Enough fire in the Dantian, in the abdominal area. Prima chestie e că trebuie să ai suficient foc în Dantian, în zona abdominală. And your abdominal are so full with energy. Și zona abdominală absorbe această energie. And it will charge the mid eyebrow. Și activează al treilea ochi. Chakra. And when these mid eyebrow are fully charged, so the mid eyebrow from the front here extended to the back there, so in the center like a battery. Okay, like battery. Din centru, dintre sprâncene, aceasta se prelungește către spatele cranului și în mijloc, adică pe linia mediană, să spunem, există această baterie, ca o baterie. So you have to charge the center with the Dantian energy. And when the Dantian are full, so full, you charge the mid eyebrow. And the mid eyebrow, when they have enough, it's just like a battery and a fully charged. Deci îți încarci cu energie Dantianul, apoi energia urcă și activează acest centru al treilea ochi și arată sau se simte ca o baterie pe deplin încărcată. And when you feel love, we say the heart center being charged. The heart center being charged, and you have so much love, so much joy, so much happy, and appreciation. Okay. Când simți iubire și fericire și compasiune, se activează și chakra inimii și începi să simți apreciere și să activezi și acest centru. And this energy come up to the mid eyebrow. Și de acolo energia îți duce tot în chakra celui de-al treilea ochi. And you extend them out. Apoi le expansionezi din chakra celui de-al treilea ochi, începi să expansionezi energia to the infinity. În infinit. Infinity. În infinit. Yeah. So when you go to the infinity, the love and the fully charged in the mid eyebrow will attract the water light. Și când te expansionezi infinit, atragi în mod natural energia asta violet în chakra celui de-al treilea ochi și începi să fii conștient de ea. And the light you attract is the true light. Și acea lumină pe care o atragi în acele momente este lumina adevărată. Otherwise, we call our ordinary white light. Această lumină, o altă formă de lumină e lumina obișnuită violet, dar lumina adevărată așa se contactează. And the true light have a rainbow color. Această lumină adevărată conține toate culorile curcubeului and have wisdom and intelligence. Și are o înțelepciune și inteligență. And have intelligence can be programmed. Și această inteligență poate fi programată. Yeah. Deci energia violet poate fi programată. And thou believe that this true light is the one that's going to guide us back
in the moment when we leave this world, because it's the same energy with our soul and the spirit. Se spune că această lumină, această energie ne va ghida înapoi către momentul inițial, către momentul original al sufletului și spiritului nostru. So when we can recognize it and we can follow the light back to the source, back to the original place that we come from. Acolo unde poți recunoaște și poți conștientiza energia primordială a sursei tale, energia primordială din care ai venit. Okay? Okay? Another question. Oh, yeah. Yes. So one more last question. Okay. Ultima întrebare. Yeah. Yeah. Go ahead. Care nu se acumulează? Se acumulează. Okay. A beautiful lady is asking if sexual continence or practicing the activation of or the preservation of energy is as beneficial for women as it is for men, and for women, how can we unblock the excessive energy that is accumulated in the coccyx? Can you ask the question again? I don't get you. Yes, about the sexual continence or preserving. What do you mean by continence? Yes, preserving the sexual energy. Not the ejaculation would be for men. That's for men. Yeah. Yes, but she's asking that if it can be done for women and if it's as beneficial as it is for men, and how can we unblock the excessive energy that accumulates in the coccyx? The woman actually we call the multi-orgasm woman. That means when you feel arousal and orgasm, you are bring them upward into organ by especially the liver and the spleen. That is the two major organ that the lady drain a lot in every month because the liver and the spleen controlling the blood. So during the period, right? Yeah, right. So, deci, pentru femei este important, practica taoistă vorbește despre femeia multiorgasmică și în timpul orgasmului energia trebuie canalizată în sus și canalizată în special spre ficat și splină, care sunt cele două organe care sunt slăbite energetic, mai ales în timpul menstruației la femei. Deci femeile pierd multă energie din ficat și splină în timpul menstruației, dar și în alte situații. Și prin energia orgasmică pe care o canalizăm în acele organe, putem să ajutăm organele respective. Yes. So when they do the uterus and ovary breathing, or we call transformation. Sau o altă practică este respirația în uter și ovare, pe care o mai numesc ei transformarea energiei. So by learning a simple contract anus and squeeze the vagina. Într-o practică simplă a contracției anusului și a vaginului, ca în Kegel. And when you master them, you started to pull them more into the uterus and think about the ovary. Când stăpânești această contracție și această energie, începi să tragi mai multă energie către uter și ovare. So you contract for a while and you rest. Contracți pentru o vreme, apoi odihnești zona. So they're timing, like for example, you inhale, hold about 3 breaths and exhale and relax and hold. So in this way, when you send in, and when you send in, like we call the smiling sunshine. Atunci, the smiling sunshine. Este practic o practică conectată și cu respirația. Cam 3 respirații, inspiri
menții, expir, inspir, menții, expir, apoi relaxezi zona și energia care se creează se numește energia strălucirii soarelui, sunshine. So when you're smiling to the ovary and the uterus, and you feel that they like water, like the sun shining on the water, it change to chi, to steam. Atunci când zâmbești, și asta trebuie combinată și cu zâmbetul interior. Și atunci când zâmbești către uter și ovare, este asemenea soarelui care strălucește asupra apei și o transformă în abur. Deci acest zâmbet transformă acea energie. So this energy come out from the sexual organ, we call the sexual magnetism. Și această energie este apoi extrasă din organele sexuale și o numim magnetism sexual. Now, usually when the lady practice for a while, it will reducing the menstruation. Și dacă această practică este continuată pentru o vreme, ea va reduce menstruația, cantitatea și durata menstruației. Because menstruation, if they keep on leaking out too much, you lose energy. Pentru că la menstruație, tot pierzând mereu acel lichid, se pierde și foarte multă energie. So we have the Tao egg, yoni egg. Tao yoni egg for practice. Există un vagina. Yeah. Un ou taoist din jad care se folosește pentru practica aceasta intravaginală. That will help creating more sexual magnetism. Asta ajută să lucrezi cu energia și să creezi mai mult magnetism sexual. And massaging the breast, because if the hand have chi, and because every month the lady, when the menstruation come, before the menstruation come, the body have to prepare energy to make milk. So every month they will do it. De asemenea, masajul sânilor este foarte util pentru că în fiecare lună, practic în timpul menstruației sau înainte de menstruație, femeia se pregătește ca și cum ar fi pregătită să facă lapte, ea se pregătește pentru un copil și de aceea masajul sânilor este important. But when there are no pregnancy or the conception, the milk is stay there unless we do something. Otherwise, it's stuck in the breast and become lump. Deci, când nu există o sarcină și de obicei nu există, această energie pentru a crea laptele stă acolo, în sâni, și dacă nu sunt masați sânii, ea creează blocaje în sân. De aceea trebuie masat. And we know that eventually it become cancer. Și poate la unele femei să devină canceroase aceste blocaje. So in the Tao we say when you rub the hand warm, it's like chi, like fire. And you put on the breast and you massage it, you transforming the energy that in the breast into the into energy. And that is also a sexual magnetism power. În taoism se spune că dacă îți freci mâinile una de cealaltă, se creează o forță a chi-ului acolo și prin masarea sânilor cu acest chi se amplifică magnetismul, puterea magnetică. Okay? Okay. Yes. So I'm very happy to talk to you. Okay. Likewise, very grateful for your presence. So thank you for everybody to come and good night. Thank you, thank you, thank you. We really appreciate your presence with us and hope to see you next year as well. See you soon. Thank you. Thank you. Bye-bye.